ilivyoada, Kurasa Darasa hukuletea maarifa mbalimbali kutoka katika vitabu. Lakini leo tutamwangalia mmoja wa waandishi wenye maandishi pendwa hapa ulimwenguni. Abdulrazak Gurnah ni mwandishi wa riwaya kutoka Uingereza aliyezaliwa Tanzania. Mwandishi huyu anafahamika zaidi kwa maandishi yake yanayohusu athari za muda mrefu na uharibifu wa ukoloni na misukosuko inayowapata wahamiaji na wakimbizi. Profesa Gurnah alishinda tuzo ya Nobel ya fasihi mwaka 2021 na hivyo kumfanya Mtanzania wa kwanza katika historia kupata tuzo ya Nobel. Riwaya ya Gurnah ya mwaka 1994 ijulikanayo kama Paradise imekuwa moja kati ya kazi zake mashuhuri. Kurasa Darasa inakuja na Peponi, kitabu kilichotafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na kuzinduliwa rasmi tarehe 24 Oktoba 2023 chini ya Mkuki na Nyota. Ni historia tajiri ya miaka 40 ambayo Mkuki na Nyota wanajivunia kwa kufanikisha kazi za waandishi mashuhuri ikiwemo marais watatu, majaji wakuu wawili wa zamani na wasomi mashuhuri. Na hivi karibuni Abdulrazak Gurnah ambaye ni mshindi wa tuzo ya Nobel. Katika ufunguzi wa sherehe ya uzinduzi wa kitabu cha Peponi, aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya uchapishaji ya Mkuki na Nyota, Bwana Walter Bugoya, aliwakaribisha wageni kwa kuwapongeza kama wadau wa vitabu kuwa ni watu muhimu. Akaongezea kwa kusema juhudi za Watanzania ndio zimeifanya sherehe hiyo kuwa na upekee. Tunazindua kitabu cha mshindi wa tuzo ya Nobel peke yake, inafanya sherehe hii kuwa sherehe ya pekee. Lakini kwamba mshindi ni Mtanzania, Profesa Abdulrazak Gurnah, na kitabu tunachokizindua ni tafsiri ya riwaya yake maarufu Paradise, Peponi, iliyofanywa na Mtanzania na kwamba ndio tafsiri ya kwanza miongoni mwa riwaya zake 10 katika lugha yote ya Kiafrika, na kwamba kimechapishwa na kampuni ya Tanzania Mkuki na Nyota. Aro, hii sio pekee hii. Yaani kuna upekee wa zaidi hapa. Upo. So this is the way it was. This is the way it is. Safi sana. Naye mkurugenzi mtendaji wa Mkuki na Nyota, Bwana Mkuki Bugoya, akashuhudia jinsi alivyopata fursa kufanya kazi na Profesa Gurnah, kisha kukitafsiri na kukichapisha kitabu hicho kwa lugha ya Kiswahili, kitu ambacho kiliipa sherehe hiyo upekee zaidi. Kilichotokea ni kama bahati tu kwamba nilikuwa nimealikwa kwenye kongamano Sharjah, kongamano la wachapishaji, na ikatokea tu kwamba, na hii ilikuwa nadhani ni Novemba mwaka 2021, ikatokea tu kwamba Abdulrazak na alikuwa ni mgeni wa heshima kwenye book fair ya Sharjah. Japo ni matukio mawili tofauti, lakini tukajikuta wote tuko mji mmoja, na bahati nzuri nilikuwa pia na mwaliko kwenye book fair. Kwa hiyo nikapata fursa sasa ya kukutana na Abdulrazak. Hatufahamiani, na unaweza pia ukafikiria kwamba mshindi wa Nobel mshindi wa Nobel ni giant, sio? Sasa mimi nikajisogeza kwake, nikamsalimia, shikamoo mzee na nini. Nikamwambia ningependa kuwa mchapishaji wako wa vitabu vyako katika lugha ya Kiswahili. Na imetokea tu wakati huo yani vitu vilikuwa vinatokea kwa pamoja.
wakati huo na alikuwa amesongwa na watu na nini, kwa sababu yani watu hawawezi they can't get everybody wants a piece of him, yeah. Lakini it so happened kwamba na Ida naye wakati huo alikuwa akifanyia kazi tafsiri ya Peponi, ya Paradise. Na kwa hiyo ile excitement inakwenda, na mara nyingi tunabadilishana mawazo na Ida, tunaongea na nini. Kwa hiyo ikawa kama vile kismati. Kismati. Sio? Ikawa ni kismati kwamba kila kitu nyota zime align. Ni heshima kubwa kusimama mbele yenu katika tukio hili la kihistoria. Na nasema la kihistoria kwa uzito haswa, kwa sababu hii ni safari ya kwanza ya kazi za Abdulrazak na katika lugha yoyote ya Kiafrika. Si Kiswahili tu, lakini kwa Kiswahili ndio haswa tumefurahi zaidi, maana it makes it even more of a momentous occasion. Kwa hiyo asanteni sana. Vitabu vingi hutafsiriwa bila kumpa mfasiri nafasi ya kujulikana. Dr. Ida Hajivayanis ndiye mfasiri wa kitabu cha Peponi. Alianza kutafsiri mwaka 2021 Machi, na mwaka huo mwezi Oktoba Abdulrazak akashinda tuzo ya Nobel. Dr. Ida anasema chapa ya Mkuki na Nyota pamoja na Abdulrazak walimuonyesha mfasihi hawakumficha. Ni kitabu gani kingine ametafsiri? Lakini ni zipi changamoto alizokutana nazo katika kutafsiri kitabu cha Paradise kuwa Peponi? Kutafsiri Peponi kwangu mimi imekuwa ni kazi ya kurudisha maneno, kurudisha kitabu cha Abdulrazak nyumbani. Awali ya hapa nimetafsiri kwa mfano Alice in Wonderland kuja kwenye Kiswahili. Na hapo ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu ni jamii tofauti, lugha tofauti, utamaduni tofauti. Lakini kitabu cha Peponi ni kitabu ambacho kinatokea katika maeneo yetu, kinatuhusu sisi. Kwa hivyo kwa jambo hilo sikuwa na ugumu mwingi sana. Ugumu wa kutafsiri kazi za Abdulrazak ambazo mtu yoyote atasema ni kwamba lugha yake ni ya Kiingereza cha hali ya juu sana. Si Kiingereza cha I come I go, hapana. Kwa hivyo mimi kwa lugha naona nilikiona, kwa sababu ilibidi maneno mengi taniangalie sasa ana maana gani hapa. Hili neno lina maana gani? Hili neno lilivyotumiwa hapa linataka kusema nini? Na kwa maana mwingine nilikuwa nawauliza, sababu mimi ni mhadhiri wa chuo kikuu, nawaambia wenzangu, sasa hapa ina maana gani? Ananiambia labda hivi. Naenda kwa mwingine ananiambia hivi. Na wote ni tofauti. Kwa hivyo nafikiri hiyo ilikuwa changamoto kubwa. Lakini changamoto nyingine ambayo nilikuwa nayo ni kwamba mimi kwa sababu ya kuwa Mtanzania na kuishi Tanzania, nilikuwa ninaelewa kwamba hadhira ambayo itakuja kusoma hichi kitabu ni hadhira ambayo labda iko kidogo tunathamini jadi yetu na utamaduni. Kwa hivyo kuna maneno fulani bado hatujayakubali kwenye maandishi. Kuna maneno mengine huko ambayo yalinitoa jasho. Sasa kuna moja ambalo nilimuuliza Abdulrazak, nikamwambia sasa Abdulrazak, huyu nishamwambia tayari, huyu Kalasinga anabaki inaongelewa Kalasinga's hairy kitu. Nikamwambia sasa huyu ni tafsiri vipi? Akanijibu the Kalasinga's hairy is the translator's problem. Na pia kulikuwa na vitu ananiambia kwamba wewe hiari yako. Kwa hivyo ya Abdulrazak kwa kusema kweli niseme ni kwamba ameniamini kwamba ningeweza kufanya hii kazi. Na hakuwa na kipingamizi cha kuniambia kwamba iwe hivi, ufanye hivi, bila hivyo haitakuwa hivi. Kwa jambo hilo nakushukuru sana Abdulrazak, asante sana. Nashukuru. Na sasa tupate kwa ufupi simulizi katika kitabu cha Peponi kutoka kwa Dr. Ida. Wakati mfanya biashara alipopata habari kuhusu kuwasili kwa safu ya askari, alikimbilia haraka kwenda kuonana na mzungu. Na japokuwa hapo awali alizuiliwa na walinzi, lakini alihakikisha kwamba mzungu anamuona. Na baada ya mzungu kumaliza kuandika, alimwangalia mtu aliyevaa kanzu ndefu nyeupe na akamwashiria aje karibu.
Askari wake kiongozi ambaye alikuwa akizungumza Kiswahili fasaha alikuja mbele kutafsiri. Mfanyabiashara alimhadithia kwa haraka mkasa uliomkumba, huku akimsihi amsaidie kurudishiwa bidhaa yake alizoibiwa. Baada ya kusikia huo mkasa, mzungu alipiga miayo na alisema atapumzika sasa. Alipoamka, alitaka chatu aletwe mbele yake. Mfanyabiashara na chatu walisubiri uwanjani hadi mzungu amke. Bwana mkubwa yupo hapa sasa. Watu wa Miazizo walimsuta chatu. Atakulisha choo chako we mwizi. Chatu alimuuliza Nyundo kama aliwahi kuwaona wazungu kabla. Aliwahi kusikia kwamba wazungu wanakula chuma. Hivi ni kweli? Hata hivyo, alivyoitwa aliona heri aje kuliko kujiongezea matatizo zaidi. Anauliza, "Je, unajua hawa ni watu wa aina gani?" Nyundo alimwambia mfanyabiashara. "Mwambie ataona punde tu." Mfanyabiashara alisema, "Lakini atanirudishia rasilimali kabla ya siku ya leo haijamalizika." Yusuf alisimama na wasafiri wenzake ambao walimtania kwa furaha kuhusu likizo yake aliyoipata nyumbani kwa sultani. Hatimaye mzungu alitoka nje ya hema lake, uso wake ukiwa mwekundu na amejikunja kwa usingizi. Akanawa vizuri kama vile yuko peke yake, na ilhali alikuwa amezungukwa na mamia ya watu. Baadaye akakaa mezani na kula chakula kilichowekwa mbele yake na kuongea na mtumishi wake. Alipomaliza, aliwaita mfanyabiashara na chatu waje mbele yake. "Wewe ni chatu?" aliuliza. Askari kiongozi alitafsiri maneno ya mzungu kwa ajili ya chatu, na Nyundo alitafsiri maneno ya askari kwa ajili ya mfanyabiashara. Sultani alitoa ishara ya kichwa kwa mkalimani na haraka akamgeukia mzungu kumtizama tena. Hakuwahi kabla ya hapo kuona kitu chochote cha kushangaza kama mtu mwekundu anayeng'aa na nywele zilizoota nje ya masikio yake. Ndio baadaye Sultani alivyoelezea. "Wewe chatu umekuwa bwana mkubwa Hivi ndio unavyofikiri?" Mkalimani aliuliza baada ya mzungu kuongea tena. "Inakuwaje unawaibia watu mali zao? Hivyo wewe huogopi sheria ya serikali?" "Serikali gani? Unazungumza kuhusu nini wewe?" Chatu alisema huku akimpandishia sauti mkalimani. "Serikali gani? Unataka kuona serikali gani? Na tahadhari rafiki yangu, usisubutu kuonyesha sauti yako wakati unazungumza na mimi. Hivyo wewe hujawahi kuwasikia waropokwaji wakubwa kama wewe ambao serikali imewafyata midomo yao na kuwafunga minyororo?" Mkalimani aliuliza kwa ukali. Nyundo alitafsiri maneno haya kwa kupaza sauti juu, huku akiwafanya watu wafanye biashara kushangilia. "Umekuja kuchukua watumwa?" Chatu aliuliza kwa hasira. "Huyu bwana mkubwa wako amekuja hapa kuchukua watumwa?" Mzungu alisema bila ya subira, uso wake ulizidi kuwa mwekundu kwa kero. "Wacha mazungumzo ya kipuuzi." Mkalimani alisema, "Serikali haijihusishi na watumwa. Ni watu hawa ambao walikuwa wakinunua watumwa na bwana mkubwa amekuja kuwasitisha wasinunue. Nenda kuleta bidhaa za watu kabla hajazuka matatizo." "Mimi sikuchukua bidhaa zao bila ya sababu. Mmoja wa ndugu zao alichukua pembe zangu za tembo na dhahabu." Kezo alilalamika huku akipaza sauti yake tena kwa ugomvi. "Amesikia yote hayo," Mkalimani alisema huku akidhibiti kikamilifu mambo yote hayo mkononi mwake. "Na hataki kusikia zaidi habari hizi. Lete bidhaa zote ambazo ni mali ya watu hawa." "Haya ndio bwana mkubwa anasema, bila ya hivi sahihi utatambua serikali inaweza kufanya nini." Keto alizungusha macho kuangalia kambi yote akiwa hajaamua la kufanya. Ghafla mzungu alisimama na kujinyoosha. "Anaweza kula chuma huyu?" aliuliza. "Anaweza kufanya chochote anachotaka," Mkalimani alisema, "lakini sasa hivi kama hujafanya anavyokuambia atakufanya yale mavi yako." Asante. Asante Dr. Ida kwa vionjo hivyo vya lugha adhimu ya Kiswahili. Ni fursa sasa kumsikia mwandishi na mshindi wa tuzo ya Nobel 2021 Profesa Abdulrazak Gurnah. Nini msukumo wa safari yake ya uandishi? One of the reasons for starting to write, aside from the pleasure of doing it, one of the impulses, as it were, behind one doing this thing that I've been doing for the last 40, 50 years or so, was that I sensed there was something absent in what was being written
by writers from Africa, by writers from elsewhere, I didn't see myself. And when I say myself, I don't mean I didn't see myself as an individual, but I didn't see us. I didn't see the way we are when I read Chinua Achebe or Ngugi wa Thiong'o or Wole Soyinka or whatever. I didn't see us. So that was one of the reasons for wanting to say this is the world that I know, and I haven't yet read about it. And I think it's not essential that you should all know about it, but for a writer, or for an aspiring writer, the fact that there is a gap somewhere there, and you think, I can feel that. I can tell you something there. The other reason is because so much of what I was reading about us or about me seemed to me to be, well, at the very least, incomplete, if not untrue. And so there was another compulsion or impulse to say, well, it's not that you're lying, but you haven't got the full story. And I'm not sure if I can provide the full story, but I can add to this so that the story becomes fuller. So it's not just one side of the story being told by how it was, for example, in Paradise, how it was that when Europeans came to our part of the world, this is what happened. They came and they rescued people from Arab slavers or something like that. And this was the whole point. And all they did was good. And I think, well, there were other things going on as well. There were other issues going on. How is it that you were able to come and just take over and rule over people from thousands of miles away? Why? How is it possible? What were they doing, these people who were being taken over and being ruled? How did colonialism just step in and take over? Or did it? Or was it in fact more difficult than that? Just sort of worrying a little bit about this instead of that sort of simple, clean version. And this is what I mean about saying it's not complete. There are other stories. And of course, all I've done is added my little bit. And you, amongst you who are writing, as I'm sure you are, will add other bits. And so in this way, we grow the picture. We make the picture more complete, more truthful. And we don't just do it because we want to kind of like correct anybody, but because it's better to know than not to know. When I came to write, or started to think about writing Paradise, I was really, really interested in trying to understand what kind of world it would have been for somebody of my father's age, who would have been a child in those early years of the 20th century when colonialism was consolidating itself in this part of the world. It came late in this part of the world. So I wanted to try and understand how the world, or that world, or the changing world might have seemed to somebody who lived in that time. And I think that was the primary impulse. But then there were others as well. The way children were used as a kind of mercantile objects for trade. The way women were traded between families, not slaves, not bonded, but used in this way to consolidate alliances, to make business or whatever. So I also wanted to write about the ugliness of the world that we tolerated in that time. And all these seemed like things worth doing and interesting to do. And I'm just so delighted that it all worked out and ended up being a book, and a book that people value. I'm so grateful for that. Profesa Gurnah anasema aliona fursa kuandika mengi ambayo hayakusimuliwa na kufafanua ambayo yalisimuliwa kinyume na ukweli. Kisha kushukuru kwa kukamilika kwa kitabu hicho kinachothaminiwa na wengi.
tunafanya uzinduzi rasmi wa kitabu cha Abdulrazak Gurnah Peponi ambao kimetafsiriwa na Dr. Ida. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Peponi! Yes. And there we have it. Peponi. Professor Abdulrazak Gurnah is signing a special copy for the President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kind regards, the author. Profesa Caroline Nombo akimwakilisha mgeni rasmi ambaye ni Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda, amewaomba Watanzania kuendelea kuenzi kazi za waandishi wa Kitanzania. Pongezi nyingi sana kwa Profesa Abdulrazak Gurnah kwa uandishi wa kitabu hiki, na pongezi pia kwa Dr. Ida Hajivayanis kwa kutafsiri katika lugha ya Kiswahili. Hii ni tafsiri ya kwanza ya riwaya za Profesa Gurnah katika lugha ya Kiafrika na tena Kiswahili. Kiswahili oye! Kitabu hiki kwa kweli kimeeleza uhalisia wa Mtanzania aliyekuwa ni karakta katika kitabu hicho, akiwa katika mazingira ya nyumbani, lakini pia akiwa katika mazingira ya ugenini. Aidha, ninampongeza Profesa Gurnah kwa kuwa mshindi wa tuzo ya Nobeli ya fasihi ya mwaka 2021. Tumpigie makofi. Napenda niendelee kuwasihi Watanzania wenzangu, kwa uchache mko hapa mnanisikia, lakini Watanzania wengi watatusikia kupitia vyombo vya habari, tuendelee kuenzi kazi za uandishi bunifu zinazoandaliwa na Watanzania wenzetu na kuzisoma, na hivyo kukuza utamaduni wa kujisomea. Lakini vitabu pia, shughuli za vitabu ni biashara. Kwa namna nyingine pia tutakuza biashara ya uandishi na biashara ya uchapishaji wa vitabu. Kwa hiyo napenda niwashukuru sana kwa kutushirikisha Wizara ya Elimu katika tukio hili la leo, na tunaamini ushirikiano wetu utaendelea na tutaweza kufanya kazi pamoja katika yale yote ambayo tumepanga, lakini pia kupitia ile timu yetu ya tuzo ya taifa ya uandishi bunifu nchini. Kwa hitimisho, mkurugenzi wa Mkuki na Nyota Bwana Mkuki Bugoya akagusia namna nyepesi ya kukuza utamaduni wa kusoma. Utamaduni wa kusoma, maana mara nyingi bahati nzuri wengi wenu mnafahamu haya maswala. Utamaduni wa kusoma mara zote tunasema hatuna. Lakini utamaduni wa kusoma unaanza kwenye kusoma kwa burudani. Naona niseme ni muhimu sana, kwa sababu wakati mwingine tunasahau vitabu vya watoto, waburudisha, kuwafundisha kwa burudani, na sisi wenyewe pia kuburudika. Soma Peponi utaenjoy. Haikubadilishi maisha yako, ikakujengea nyumba, ikakupa hela, lakini inakonga moyo, inapunguza stress, na inakuongezea siku za kuishi duniani. Barabara. Kusoma hukonga moyo kweli kweli. Anza sasa, hujachelewa. Ulikuwa nami Maureen Minanago. Soma vitabu, ondoa stress. Amani iwe nawe. Yes.